Alright, for Garm, all we're going to do is Bloodlust and nuke him. I'll take him off the bat, death, and position him properly. We're going to turn him 90 degrees to the left. You and I each soak one individual color beam. And we have to stick to that color if he ever casts cast it again. Otherwise, we die não pegar a instantly. gente, né? Right, yep. You don't turn it for the rest O of the cara tá raid to get the explicando a colors. luta We do just Garne, soak mas it. No, eu the não tô damage is entendendo. so marginal, it doesn't matter. Ah, okay. Não sei. Não, eu não sei se ele, tipo, vai fazer sem Can a I gente get fazer a debuff. DK to grip skull down here? It's up on the rampart up to the left. We're probably going to have to go back a little bit. It's going to be a little far. Yeah, we're stuck in combat. Thank you so much. Nossa senhora, velho. Parece que eu tô jogando Diablo no hardcore, velho. Tudo que eu vejo sabe que isso aqui não vai dar dano, né, cara? Não vai tirar nem teu Pridas, né, cara? Mas tu não. Ah, mas não arrisca. Não arrisca. Eu tô com o talento do tanque e tô com Pridas. Ah, eu botei aqui também A Lucy tá com a capa, né? a luz tá com a capa, né? As vantagens, a luz tá com a capa tá cumpridas. Tem que ser assim. O problema é que a galera vai chegando aqui pensando, é só zergar, é só zergar, é só zergar. Não, acho que ele explicou no começo ali. Healers, if you see spittle on anyone, dispel it immediately. I don't know how the one-shot mechanic works anymore, but all I know is that chances are that if they get it twice, they're gonna die, so please just dispel them. What color are you taking? Eles vão tancar no cantinho. I'll probably take red. Beleza. Okay. Eles vão fazer igual a gente fez. Tá. Eu acho. Despelar só o vermelho. No, I'll take green because I'm a demon hunter. Okay. Do we pop cooldowns at all, or just? I mean, the entire goal of this is to kill the boss before he does his rampage, so everyone go fucking hog wild. No, I meant for the breath if it comes. I mean, just pop AMS. Okay. I didn't know how hard it hit. I don't know either. I've never taken this before. Right on. I didn't taunt at all. It's okay. Despelei. Me despela, Mar. Oh, look, Tem perfect. que despelar a Lucy. Já despelei. No. Nossa, olha a vida do boss. Me despela. I don't even have to move again. Nossa, o cara morreu. Puta que pariu. Como que ele deve ter ficado? O cara morreu em instante. Ele morreu em instante. Kill the Dark Seraphs when we're clearing trash, please. They have a one-shot mechanic. Já era. Se ele vazar, fodeu. Expliquei. Sim, não. Fodeu não. A gente faz com menos, né? Ele tá vindo. Cuida que aqui, Brasil, aqui, amor, fica esperto pra puxar, não gasta eu puxar em ninguém, não. Puxei hoje, não, os caras é filho ali, fica mais pra trás aqui, não. Aí, ó. Não, aqui esses bichos aqui é de boa. Não, mas eles dão um fear e jogam no laguinho, lembra que o polonês morreu? There's two. Deram um fear, Just be mindful. Um fear e foi lá pro laguinho. E daí o laguinho matou ele, tipo, quase insta. Nossa, eu não sabia disso, não. É que aquela vez tu morreu na primeira fase.
Mas morri no Garne, porque a Aí tu já retardada tava foi tão lá. putaça que tu nem ligava mais. Né? Eu nem tava puta, eu tava zoando, falando que eu não ia continuar, mas eu não fiquei puta, não. Será que esse cara já fez? Ó, tem um tanque aqui, um dos tanques, eu não sei qual deles, disse que nunca tancou aqui. Nossa senhora. É que assim, o pessoal tá no desespero pra fazer isso aqui. Então. Ah, é porque vai sair, né? Não, mas eu acredito que o pessoal já deve ter feito isso aqui mais de uma vez. Que nem nós, sabe? Não é a primeira vez que a gente tá aqui. Só que a gente nunca nem matou essa vagabunda. É, mas igual, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou morrer naquela porra daquelas bolinhas. Não, foge, Eu Snow. morria todas Foge. as lutas naquelas bolinhas. Foge, não vá pra luz. Cara, mas não é, ela nascia em cima do meu pé, eu não tinha o que fazer. Tu marca no DBM pra ela te avisar, aquela bolinha, e vira o urso na hora. Nem que não seja em ti, vira o urso e corre. Quando o DBM fala Mas eu já tô correndo aqui pra trás. Se é eu ou não, eu já tô correndo. Se for eu só desvio. Se não for eu. Ah, me avisa, porque eu não sei nem All right, qual everyone, skill walk que back é here. no Just DBM. chill back here Vamos for a ver. bit. I don't want to take a chance at one-shotting or auto-shotting the boss, please. É, ele Okay, tá pedindo pra vir pra so this trás is pra ninguém where the irritar ele one sem and only querer. challenges of this achievement run will come in. There's going to be multiple mechanics that everyone has to pay attention to, otherwise we are going to wipe, and it's going to suck because it's personal responsibility. So I'm going to start from the top. Basically, the first mechanic is going to be the tank mechanic, which is the breath. And in phase 1, it's Sopro. negligible, but in phase 2, if we don't do it right, it's going to wipe us. Phase 1, she barfs on the main tank and shoots 5 little balls of spittle on the ground. Just DPS them downrange. Super easy melee at the front too. They have like 10 million HP. The other mechanic is, I'm not sure if it's corrosive or corrupting in phase 1, but it's the corrupting sphere. And what it's going to do is it's going to target, at the start, 3 ranged players. And the 3 ranged players are going to get a debuff for about 2 seconds. They want to run as close to as they can to each other without overlapping. And I'm going to place a marker. Kind of look where I am right now. Olha pra onde Demon que ele Hunter tá bouncing indo around on the agora. platform. Porque ele tá falando que as esferas vai em Range is going to stand near purple, but not on it. Tá. If you get the corrupting sphere on you, you're going to run to purple and then go up the stairs to orange. Ah, Once tá. it goes away, you're going to jump off the platform and continue DPSing the boss. It is absolutely integral you do this because it's going to escada. draw 3 lines Quem between the pra corrupting frente. orbs. And if anyone, literally anyone, even a tank gets touched Eu by acho it, que they quem are pegou. one shot. And it's really sad and depressing. Ele falou que é pra gente ficar ali em torno Fuck it do up. roxo, mas não todo mundo estacado no Melee. roxo. These E aí, after quando the eu range pegar a do it, it's bolinha about e indo 15 pouco pra seconds or 20 trás, eu seconds, subi a and then the escada. melee will get it. Tá. Your goal is to go to red. You're going to be in between green and red at the start, Mas vai nos melee, but the né? 3 melee that get chosen run as close to red as possible. The other DPS just kind of fan out. It's okay to not do DPS here because DPS check is absolutely just negligible at this point. Just do the mechanics and we get it. You're going to get the red, you're going to go to red with the corrupting orbs, and then you're going to run to purple. If you get it ranged, get away from them. This is all personal responsibility. If you die to the laser, it's partly your fault, but it's also partly the people that might have fucked you. That's literally it, other than the Ele tentacle falou slam que that's o going to be questão happening daquele across the raid das platform. I'm going to esferas assign é individual players to pessoal, né? soak them. All it is Tá. going to be in the back Ó, here, eles the linkaram first 8 one. horas ali, se quiser pegar. Ah, não dá pra pegar do Illidan. Back along these pillars, it's going to be a grayish rectangle that looks like a shaman earthquake. I just need a ranged player to go in there and pop a defensive. It only does like 4 or 5 million damage, but if you pop a defensive or a pride as, it's a complete joke. Eles têm It's que com 6. mitigação. It's 6. Okay. Vero, I'm gonna have you stand in the back here and ice block the first one. Ó, Where I am. O It's ice gonna block you'll no just see it in the primeiro ali back. atrás, que é o que vai aparecer. Nate Tô and pedindo pro Vern, you mago. two will be back up. If you see Vero is not in there, I just need you to go in to the circle, pop on ending, and soak it. Deixa eu tirar uma print disso. Melee. This is going to be on pretty much all of you to stack in there. I'm going to check to see if the tentacle slam splits the damage. Yeah. Yeah, divided. It does. Yeah, melee. Just go in there and soak it. If we get the third tentacle slam, I highly doubt we will, but if we do, it's going to be a back and then a front. Kit, I'm going to have you stand in the back next to Vern.
or Czar, Nate, and the other warlocks and whatnot, the mage. I want all 4 of you to soak the back one together if it goes off. Okay. Vro, you're gonna go there when I'm gonna say tentacle strike in the back in like 5 seconds. You're just gonna kind of meander over there, just where I am. This is a really good point to be, as range. Just kind of spread like 3 or 5 yards, and then run to purple if you get the orbs. Again, don't overlap with the orbs. Falou pra That ficar is com phase 3 1. a 5 jardas Phase de 1 distância um do is outro. where pretty much all the wipes happen. And then we go into phase 2, which is just the ad phase. The only difference in phase 2 is that the tentacles will respawn if we're not fast enough, so it might be a clusterfuck change phasing him. But there are also 2 ads on the top of the platforms. I think they're called miscallers or some bullshit. I don't care. They have 10 mil HP. Just kill them. Do not interrupt them, whatever you do. Do not interrupt them at all, Não é please, pra for the love of interromper God. o ad que fica lá em cima da plataforma. What I call to phase it, people are going to split and just go hog wild on the ads across the platform and just try to kill the tentacles as fast as possible. I'm going to start making groups real quick right now. Do they have a aggro table? Nah. The miscallers, no. They're just going to be casting a spell that you don't want to kick. Gotcha. All right, 1 and 3 are going to be left. 2 and 4 are going to be right. 2 and 4, right. 2, 4, right? Yeah. You're going to be 2 e getting, I 4 à think, direita. the Mariner, and I get the Grime Walker. It does. Whichever you get, just kite it over your DPS and Alright. have them kill it. If you get fetid rot, try to just Lá, run away from people. It does no damage, but still would be good to minimize the damage that we deal. Once we get into phase 3, we're going to pop absolutely every single cooldown we have in the book and try to burn this bitch into oblivion. Because it's going to get a little hectic. But the breath from phase 1 is going to be returning, and this is going to be absolutely crucial that we do this right, because what's going to happen instead of the little blobby boys that were spawned that we DPS down, there's going to be 5 swirls on the ground. They're called corrupting Axions. They need to be soaked. You have like 3 seconds after the breath goes off to soak them. I want range to soak the back 3 and melee to soak the other 2, but melee, get off the boss and try to help the Aí range é as well. They DPS need pra to be dar soaked soak na immediately. bolinha na última fase. If one does not get soaked, or if they get soaked, you will get a heal absorb on you, and you have 5 seconds to get it removed by one Aí a of gente 5 tem que healers in despelar a here galera by rápido healing também, them né? up. That's why we're 5 healing it. qualquer Otherwise, you get spell, charmed. It'll qualquer drop coisa. if you Ele não falou isso, não. drop to 25%, but that's risky É as fuck. aquele que marca If tanque, we miss a soak, healer e the DPS. Axion heal shield will be applied to the entire raid. If that doesn't get removed in 5 seconds, we're all MC'd and we wipe. GG. Na So, primeira. if we miss it, I want Curry to hit revive on the first one. And if it's still on there, I want Snowstorm. I need you to hit Shrink. If we get breath again, and there's another action that was soaked, I need the remaining healers to pop their CDs and remove it from the people. You should have 2 hymns and whatever the fuck a shaman does. So, other Você than falou that, alguma coisa de healer ali orbs que eu are não back, but entendi. they leave puddles of shit on the ground. The shit doesn't do a lot of damage, just run through it. And healers bitch heal the people. If you see Taint of the Sea, just dispel them. Just does damage and leaves the shit on the ground. But it's permanent, so just get it off them. Entendi. Kylan, I want you to mash the spell on cooldown, because there's not a lot to heal until phase 3, so you can just mana regen. Pediu Other than that, dispel guys, na área lá. that's literally all that I can explain. You're going to have to kind of see it, Deu ali but pra gente. if you pay attention to my É, calls, mas we pediu foi pra should ele get it. mesmo. Does anyone have any questions whatsoever? What's the phase 3 absorb thing? Phase 3 absorb thing is right after the tank debuff. The tank breath. I'm gonna try to shoot it right down the middle on green, and there will be 5 purple swirls. I will be screaming at every one of you to try to go soak them. Alright, so it's middle. Got it. Yeah, A you're única just gonna coisa see que eu 5 entendi é swirls. que ele So vai you could, tentar colocar o sopro no verde. Foi a actually, única coisa que eu Sleep, I want you to entendi. heroic leap into the back to help the Ah, ranged. o sopro no verde pra They are hard to matar- miss, matar like os Curry said. coisa mais rápido. And melee, you're going to be spread between green and red at the start. Do not be on the left-hand side of the room, because if you get that corrupting beam and you cut someone in... Oh god, I cleared all the raid markers. If you cut the raid in half, you're going to be a really, really sad boy, as well as pissing off 19 other players. So don't do that, please.
stack between blue and green, or green and red. If you 5 stack, just to give you an go over how this is going to work. If you get it, you're going to be between blue. You're going to be between green and red. You get the corrupting orb. You're going to make a triangle with the other people in melee that have it, and you're going to run to red and then kite them back to purple. It is everyone else's responsibility to get the fuck out of your way. Nós Any other voltamos questions? né, na segunda fase. É. Mas ele falou dos outros grupos? Eu só You got escutei first, os right? outros. Yeah, I'll take them first. I'm just É, gonna mas auto aí attack o until you 1 get e o aggro, 3 just so we fica don't pra have what esquerda. happened on. So no one Oh, shits himself. it's okay. It's fine. It's fine. Just go Ah, ham. 2 e o 4. É porque tem 5 healer. Sim, não, 2 e o 4. Correct. É, o They 2 e o want to be a 4 little bit direito. closer to green. I'm gonna move red actually. Give people some time. O que tu entendeu aquela hora que ele falou? So you can even fit in by that little pillar there on the right melee. But yeah, again, ranged orbs go to purple, run up the stairs. Vida pra Melee chorar. orbs go to red and run to purple. Are there any other questions? Please, 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 please ask me if you have any. I don't want to go in here and wipe because you have no fucking clue what you're doing. Tá, as orbes, quem pegou as orbes, corre com elas. O roxo I'm gonna ready check. If you say no, just go ahead and shoot off the question, please. Não, não é pra gente ficar no roxo, a gente fica meio espalhado. Então vem. É, porque se ficar estacado, eu acho que dá merda. Vixe, já pul, Jesus. Deus abençoe o rolê. Death. Once breath goes off, just go over to the left, or I'll go over to the left, and you just stand on green. Too easy, bro. All right, breath's coming in 5. Directly after the Bilgewater breath, we're going to have the orbs in range. Get ready, ranged. Range swap to orbs. Ai, me marcou. Vai, corre, corre. Just don't get cut by the beam. Watch out, watch out, watch out. Deu certo. Caralho, nem acredito. É pra tirar esses caras, será? All right, good job, guys. Ah, espelhei bem. Tentacle strike going off in the back. Oh, just kidding. It's in the front. Cuidado, não fique bem atrás, não. Watch out for the orbs. Watch out for the orb. Cuidado com os orbs. Ai, meu Deus, eu Some vou bad acabar orb? tendo que subir, porque a It is bad, galera 'cause it was aqui on me me. prendeu. Velho, Yeah, It's I got all right. first No one died in the front, or no one died in the first phase. Ah, não acredito. Group 1 and 3 left. Group 2 and 4 right. Perdi. Kill the Mistwatchers first. Você Careful morreu? up top with aggro. Fiquei no meio daquela Puta merda. merda. Aí eu subi a escada junto com a galera, porque... DPS on left side. Please switch to the Grime Lord. All right, burn all the tentacles. Kill them all. Ó, matou ao mesmo tempo. Não, lá ainda não morreu. Morreu agora. Death, go downstairs and help grab aggro. We got Mistwatchers Already downstairs. got. DPS, ignore the ads. Focus the tentacles, please. We have 5 seconds. Oh, we have about like 5 seconds to phase. Tanque aqui, nosso tanque tá lá embaixo. É pra nós ir pra We got tentacles up outra top. coisa? Go back to your original platforms. Mistwatcher, and then focus the ads that were spawned by the boat. All right, burn tentacles. Nossa. Ah, merda. We got 2 in the back. Tá. Mistwatcher up. Então tu que tá colado em mim, sai de perto. Good swap. Finish off the tentacles. All right, burn these ads and get ready to face, or get ready to fight the Helya. All right, swap to Helya. Go hog wild, guys. Everything you got. I got boss first. Orbs, watch out.
Nossa. All right, get ready to soak these breath. Get ready to soak the breath. Meu Stand in Deus, these não sei como circles. é que eu não morri. Ah, a vida da Elia, velho. Ah, morreu mais um, coitado. Nossa, bicho, tá muito confuso. Orbs in range. Ah, eles vão matar ela, eles vão zergar ela. Be careful, guys. Watch out. Stay focused. You're doing great. I got the Mariner. Burn the boss. Burn the boss. Parabéns, vocês pegaram. Ai, que raiva, velho. Good fucking job, guys. Holy Oh, shit. nice, guys. Nossa. Wait, we still get it even though people died? Ah, Yes, it's personal responsibility. saco, Oh, good. velho. I thought it's one person dies, that's it. Aperta o Y aí É pra ver foda, né? o escolhido. Tem que ter pegado também. To the people that did die, thank you for sticking through. I'm sorry that you died. We're gonna be doing runs until pre-patch comes, so I'll be sure to get you in. I'm gonna add you guys to my friends list now. If you need, like, I'll run it for the people who didn't get it, like, just to get them, to help them because they were still team players. Hell yeah, dude. I'm pretty sure I can convince a healer named Kylan to come. Quer tentar Sounds com good. algum outro Withhold char sexual seu, se favors for if o I need caso? Ah, Apro- Wow! Posso vir. Good job, guys. Well done. Ah, velho, por que que eu fiquei no meio daquelas That was a linhas, lot velho? easier than I No bull, fui lá curar os expected. meninos, devia ter ficado só me curando. It's nice when it's not current content. É, Yeah, Aqui, true. eu tava aqui, ó, eu vim Well, I aqui mean, pegar I think hate nos we primeiros. tried it like a month Eu fiquei no ago. meio das It was orbes, just só a me shit show. curou. Na hora, hit kill. Ooh, I like Magic Butt's o meu idea. eu também fiquei no meio de dois ali. Eu não tinha pra onde ir, eu subi a escada junto com os caras. Did you already do Mythic Cool Daddy Deixa eu ver se last? outro grupo tá saindo lá, deixa eu logar com o Gaster. Nossa, velho, que raiva. Is chosen character specific or its account though? I would assume a count. É o foda que outro char que eu teria pra vir a Electra, não era muito ruim. Os caras não chamam level baixo, o Gaster não tá com level alto. Tá com quanto? Tenho 966. Ah não, tá alto. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um grupo aqui. Tem que colocar lá naquele track do Twitch @guildappz ou é a hashtag? Arroba. Fazer figa na galera toda. O povo não quis aparecer. Bem lembrado. Tá lá pelo link do. Que merda, os caras mesmo que tava fazendo já saíram da Discord. Vamos pro nosso. O nosso Discord lá. Aí não. Oi? Vamos lá pro nosso Discord. Ah, é verdade. Aí o pessoal mesmo que tava fazendo Mas saiu eu acho que aqui. eles vão. Tá, vamos lá, mas eu acho que se eu entrar num grupo aqui, eles vão querer que eu vá lá. Ai, que merda, velho.
O pessoal tudo já saiu lá já. Ah, mas não foi pra lá, amor. Quer que eu entre com a xamã? Não, não adianta. Pelo menos eu te rio. Tenta então. Dá um... É, porque pelo menos ela não vai ficar se preocupando tanto em ficar viva. Ela vai se preocupar em manter você vivo. Ah, Eu saí da chamada. tá. Vamos lá pro Discord. Mas eu fui burro de ficar lá. Porque eu vou de Enigma, pelo menos eu fico de olho no N, né? Só se ele sofrer um ataque cardíaco, aí não tem o que fazer. Se eu morrer também, foda-se, eu continuo. Legal. Veio o baúzinho, nem olhei, nem olhei. Eu ganhei bom. Que o cara chegou, não sei se você entendeu também, mas que o cara chegou a falar de fazer uma outra corrida com quem morreu pra tentar ajudar. Porque um dos caras se sentiu meio culpado pelo que aconteceu no negócio da linha. Não sei o que houve, porque eu não vi. Né? Aí o outro, não, com certeza a gente vai fazer pra ajudar, mas não sabe. Ninguém só ficou nisso. Estão pedindo healers aqui. Ai, que merda, mano. O verde que caminha atrás, você viu? Eu nem sabia que tinha aquela bosta. Então, teve uma hora que eu corri pra lá também, que me marcou o negócio. Começou a correr atrás de mim no lugar do roxo, né? Ficou verde aquela bosta e suja por onde anda. Aí eu fui pra cima, eu te vi lá em cima. Eu falei, ah, esse bicho tá me vindo de novo. Eu tava com o biquinho coisado. Mas eu achei ele mais tranquilo que o roxo. O roxo é mais mortal. E o meu roxo marcou uma vez. A vez que você saiu correndo pra cima, você saiu junto comigo na escada. Por isso ele viu. Eu que tava do seu lado. Aí a linha foi na sua frente, entendeu? A minha linha que tava fechando o triângulo foi na sua frente, você não morreu. Eu também tava subindo a escada. Falei, foda-se, eu vou subir a escada também. E o cara começou a vir na direção da escada. Fui fechando pra você assim, o triângulo, não sei se você viu. Eu tava do seu lado direito, tinha um cara do seu lado esquerdo. Aí o cara do lado esquerdo tava querendo subir a escada. E eu já tinha chegado na escada. Eu andei um pouco mais pra sua frente e ele não fechou a linha em você. Vixe, Maria. Deixa eu te invitar e eu vou dar join de novo aqui. Só carrego.
Aproveita lá, mano. Eu também não. Eu não vi que ele morreu. Quando eu vi, ele já tinha dado. Já tinha vivido. Aquela linha ali, ela é dano muito. É muito dano. Então não tem como viver. Sim, foi certinho dessa vez. Olha, eu não sei como é que funciona esse negócio, né? Que eu sei que no Pandaria você fala com os NPCs, você consegue. Agora de Drive pra frente eu não faço ideia. Diz o pessoal aí que tem. Diz o pessoal que tem como. Perguntar por um rascarte, talvez ele saiba. É daquelas conquistas do Jantoros, né? Ninguém eu vou fazer. Nossa, que ninguém, velho. Aquele dia foi muito azar, eu não tava bem, o cartão zoou também, não consegui colocar tempo. Todas, a única. Ah, para não dizer todas, eu fiz a última diária com vocês. A mais chata.